Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everybody. Hi, ma'am. Hi, Mom. Good morning, everyone. Good morning, Mom. Good morning, Mom. How was your life? I'm good. I'm good. I'm good, Mom. Alhamdulillah, all of you in the good condition right now. To meet Nice. you here again. Nice to meet you too, ma'am. Okay. Before we begin our lesson today, so it would be better if we pray first. Anggi, would you please lead us your friend for praying together? Okay, ma'am. Friend, listen. Let's play together. Begin. Done. Amen. Alhamdulillah. Are you ready to study today? Yes, Mom. I'm Yes, ready, Mom. Mom. Yes, Mom. Now I would like to check your attending here. Is there anyone who cannot join our class today? No. Complete, Mom. Yes, Mom. Okay, because this is the virtual meeting, so don't forget to fill in your attendance list in the Google form with link that I have been given to you. Have you filled in your attendance list in the Google form? Have you done? Yes? Yes, ma'am. Yes, Mom. Done. Okay. Now I would like to show you my screen. Right, a minute. Do you see my screen here? Yes, Mom. Okay, before we begin our lesson today, so I would like to tell you our class rules. The first is fill your attendance list on the Google Form. Itu sudah ya, tadi kalian lakukan. Next, use your uniform. Ibu lihat, sudah semuanya menggunakan baju seragam. Next, have your webcam on. In order to, I can see your face. Next, mute your microphone when you are not talking. Jadi mikrofonnya di mute if you are not talking. And the last is always be positive attitude. Because this is still pandemic COVID, so I would like to remind you. The first is use mask if go outside. Jadi always atau selalu menggunakan masker apabila mau keluar dari rumah. Next, keep social distancing, jaga jarak, drink much water, stay healthy, and keep spirit in learning online. Do you understand? Yes, Mom. Yes, Yes, Mom. Mom. Understand. Yes, Mom. Do you still remember what we have learned in the last meeting? Yes, ma'am. Yes, Anggi. Yes, Mom. What we have learned in the last About legend text, structure of legend text, Yes. or orientation, complication, resolution, and coda, and then linguistic features in legend text. Use simple past tense, use action verb, use adjective phrase, use adverb and adverbial. Okay, good, Anggi. How about the others? Ramida, do you still remember what we have learned in the last meeting? The legend text. Yes, the legend text.
Language picture, Mom, and Yes, about the language features. there past tense. Maka betul ya, jadi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu tentang linguistic features of legend text. The first is use simple past tense, kemudian action verb, adjective phrase, kemudian adverb and adverbial phrase, time, connective, and conjunction. Thank you because of you remember what we have learned in the last meeting. Now we are going to the new meeting and new material here. It is about still the same topic, ya, masih topik yang sama. That is about the narrative text related to a legend text. But in here we are focused in how to rewrite a legend text. Our learning objective yaitu adalah rewrite a narrative text related to simple folk legend, yaitu menuliskan kembali sebuah cerita naratif berkaitan dengan legenda rakyat sederhana. Next, penilaian. Penilaiannya di sini adalah berupa sikap. Jadi, I would like to assess your behavior or attitude here. It is about discipline and your collaboration between your group. Jadi, disiplin dan kerjasama antar kelompoknya. And the next is skill, writing skill. Jadi, keterampilan menulis related to folk legend. I would like to tell you our activity today. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, that is make a group. Adalah membuat sebuah grup diskusi. And in your group, please rewrite a legend text and title it The Legends of Crying Stones. Do you know the story? Yes, I know, Mom. Yes. In bahasa Indonesia, what is crying stone? Batu menangis. Okay, batu menangis. So in this activity, all of you in this group diskusikan di dalam grup kalian. And in this activity, I would like to divide it you into two group. Jadi dua grup. The first group and the second group, still the same story, that is about the crying stone. Jadi ceritanya sama tentang legenda batu menangis. And then in your group, please discuss, di dalam grupnya didiskusikan. And in your group, please search for, cari and read some references that you want. Yang ingin kalian temukan, maybe in the internet or some books, ya, it's free for you. And the second one is write your text on the Google Docs with link that I have been given to you. Jadi after that, ya, write all the stories. All the stories about the crying stones, ya. Jadi semua ceritanya write in the Google Docs. The leader of your group, please write the story in the Google Docs. After that, setelah itu dipresentasikan in the main room. Do you see what I mean? Yes, Mom. What you do Yes, Mom. in this activity? Coba jelaskan kalau sudah paham. Is there anyone to reply my explanation before? What you do in this activity? Okay, rewrite a legend text.
From Ya, some rewrite a legend or text in group. Ya, Ibu ulang kembali lah. Pada kegiatan ini kalian adalah berdiskusi kelompok mengenai menuliskan kembali tentang cerita batu menangis, ya. Kemudian hasil tulisan kalian itu kalian tuliskan di dalam Google Docs. Setelah itu dipresentasikan atau dibacakan saja ya, ditampilkan saja nanti pada ruang utama. Do you understand? yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the LKPD atau student worksheet. Apakah kalian sudah menguploadnya? Oh, I would like to divide you into some group. Wait a minute. For the first group, ya, kelompok 1, ya di sini sudah Ibu, kalian bisa memperhatikannya di chat Gimit-nya, di situ ada 2 kelompok. Untuk kelompok 1, linknya ya, sudah terlihat di chat grupnya? Bukan di grup WhatsApp ya, tetapi di chat yang ada di Gimit-nya ini. Sudah terlihat? Ya, yang di itu adalah tadi namanya Dini, kemudian Anggi. Siapa lagi tadi? Dini, Anggi, Repi, dan Ria. Kamu klik link yang di grup 1, gitu ya. Kemudian untuk siapa namanya lagi, untuk grup 2, ini perhatikan di sini grup 2, linknya juga ada ya. Jadi silahkan kalian klik link yang ada di sini. Oke? Silahkan. Yes, ma'am. Ya. Hello, group 1. Hello, mom. Okay, are you ready for doing your discussion today? Ready, mom. Okay. Do you understand your task? Yes. Yes. In this group, please discuss ya, diskusikan work assignment, tugas kelompok. And then I give you just 10 minutes. After that, if you finish your discuss here, please come back to the main room, okay? Okay. Okay. Oke, teman-teman, kita akan berdiskusi mengenai tugas yang telah diberikan oleh guru kita, yaitu mendiskusikan mengenai menuliskan kembali legenda Batu Menangis. Oke, sebelumnya kalian telah melihat kan link video yang telah saya bagikan di grup tentang cerita Batu Menangis? Sudah. Oke, langsung ke paragraf pertama atau orientation. Menurut kalian tentang apa? Tentang awal atau permulaan cerita tersebut, dan menurutku bagiannya adalah yaitu di kala seorang gadis bersama ibunya, itu termasuk orientation. Bagaimana menurut? Iya. Kalau menurut saya sendiri, pada cerita Batu Menangis tersebut, hiduplah seorang ibu dan anak tinggal di sebuah desa. Anaknya sangat cantik, namun anaknya sangat pemalas, yang selalu menyuruh ibunya untuk melakukan sesuatu. Ibunya selalu bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi anak itu sangat pemalas, pekerjaannya hanya bersolek saja. Oke, cuma itu. Menurut kamu? Yang lain?
Tidak ada sama. Oke. Lanjut ke paragraf kedua atau complication. Kalau menurut kalian? Yang terjadi suatu masalah bagian teksnya yaitu ketika Ibu Darmi pergi ke pasar dan Darmi menitipkan suatu barang yaitu bedak, namun Ibu Darmi takut salah membeli, makanya menyuruh Darmi bersamanya, dan ketika perjalanan ke pasar mereka bertemu seorang pria dan pria itu bertanya kepada Darmi siapakah wanita di belakangnya tersebut, dan Darmi lalu menjawab bahwa itu adalah pembantunya. Ya benar. Ya, kalau menurut saya juga begitu. Bagaimana menurut kamu, Asifa? Ya, sama juga. Oke, lanjut ke bagian paragraf 3 atau resolution. Menurut saya, resolution dari cerita Batu Menangis yaitu Darmi yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena menghina dan melawan ibunya sendiri. Oke. Oke. Kalau menurut saya itu adalah sad ending karena berakhir dengan tragedi. Oke, ada pendapat lain? Tidak. Sudah. Oke, kita lanjut ke koda atau kesimpulannya yang dapat kita ambil dari cerita Batu Menangis ini. Apa menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri, jangan melawan orang tua, selalu mematuhi perkataan mereka, dan jangan menjadi anak durhaka seperti Darmi. Kalau menurut kalian? Kalau menurutku, kita harusnya senang karena bisa memiliki orang tua yang sangat sayang kepada kita, dan jangan selalu lihat pekerjaan orang tua kita. Oke, kalau menurut kamu, Sipa? Menurut saya kita harus menghargai ibu kita atau orang tua kita tidak berdasarkan penampilan. Oke. Sekian dari kami kelompok 1. Have you do your discuss? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. And your writing sudah dimasukkan ke dalam Google Docs? Sedang menuliskannya, Bu. Oke, sekarang Ibu kasih waktu dulu, tuliskan dulu ke dalam Google Docs, baru dipresentasikan. Oke? I think is complete. All of you are in the room now. Now we are going to the next stage, that is presentate your result discuss. Please, group 1, presentasikan hasil diskusinya. Okay, now please presentate. Oke. Dari hasil diskusi kami mendapatkan bahwa ceritanya seperti yang ada di screen ini, dan saya akan membacakannya. Dalam paragraf 1, kami menyimpulkan bahwa ini adalah orientasi. On a whole area of Borneo, there lived a poor widow and her daughter. The girl was really beautiful, however, she was very lazy and spoiler. She loved to dress up every day, but never helped her mother.
itu adalah orientasi yang dapat kami simpulkan, dan resolusinya adalah one day they went down to a village for shopping. A market was far away from the house. They walked there. The girl got desserts, very nice, and walked in front of her mother, while the window walked behind carried a basket or dirty clothes. Nobody know they were mother and doctor. Cukup sekian, dan Ibu, itulah hasil diskusi kami tentang menuliskan kembali tentang legenda Batu Menangis. Okay, thank you for group 1. The first thing I would like to say, congratulations for group 1. Selamat untuk grup 1. Karena kalian sudah menyelesaikan group assignment-nya, tugas kelompoknya. I think it is a good writing, good collaboration, ya. Ada beberapa salah penulisan atau grammarnya di sini ya. For the first, the girls was. Nah, di sini tidak menggunakan was, tetapi menggunakan were apabila subjeknya the girls. Jadi di sini kalau menggunakan was, s-nya ini dihilangkan. Oke, gitu ya. Grup 2, who is the leader of group 2? Ramida ya? Ya, Bu. Menurut kami pada kelompok 2, pada paragraf pertama atau orientation, pada cerita Batu Menangis, yaitu di sebuah desa hiduplah seorang wanita dengan ibunya. Wanita itu bernama Darmi. Darmi sangat pemalas, tapi ibunya sangat menyayanginya. Dan bahasa Inggrisnya adalah in a small village, a girl lives with mother. The girl names Darmi. Darmi a very lazy and cold only friend in front of a mirror while his mother struggled to support time. I think it is good. Ibu rasa bagus ya. And I would like to say congratulations for group 2. Selamat untuk grup 2 because your group have done your group assignment. Dalam presentasi Ramida tadi sangat bagus. Menurut kelompok 1 gimana? Presentasi Ramida tadi sangat bagus, Bu. Dan sangat jelas. Gitu. Iya, Bu. Dan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan sudah bagus, sudah runtun, sudah sudah sesuai dengan text structure-nya, ya, bagus sekali. Is there any question? No. Sebelum kita mengakhiri our meeting today. No, ma'am. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? What you have learned today? Menuliskan kembali tentang legenda Batu Menangis. Okay, good. We write about the legend text that entitled Crying Stone.
How about the others? What you have learned today? Asipa, Dini, Repi, Cahaya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Repi, what you have learned today? It is about Pelajari tentang legenda Batu Menangis, Bu. iya, oke, good. Yaitu menuliskan kembali tentang legenda rakyat sederhana. Now I would like to give you a reflection. Please answer my question. Which learning activities did you enjoy? When we did, Ya, when pembelajaran yang mana? when me, ma'am, Yes, When we presented our discussion, ketika kami mempresentasikan hasil diskusi kami. okay. Is any others? Any other answer? Ada jawaban yang lain? Which learning activities did you enjoy? Asipa. Where is Asipa? Are you there? Yes, Mom. Ya, which learning activities did you enjoy, Asipa? Kegiatan pembelajaran mana yang kamu senangi? Mendiskusikan kelompok, Bu. Oh, berdiskusi di dalam kelompok. What spiritual and social values did you learn from this unit? Atau this meeting? Apa nilai spiritual dan sosialnya? Kerja Ramida, sama kami, nilai sosial. Ya, Anggi. kerja sama kami dalam berdiskusi, Bu. Oke, menumbuhkan rasa kerjasama di antara kelompok. I would like to tell you, in the next meeting, we are going to study about new material about procedure text. And the second one is we are going to do formative test. Jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran berikutnya, Ibu akan memberikan kalian ulangan harian. So, start from now, study at home, ya, belajar di rumah to prepare your assignment in the next week. Do you understand? Yes, Mom. Okay. Mom. Yes, Mom. Okay. Because this is still pandemic COVID, I always say remind you, don't forget to use mask if you go outside, keep social distancing, and drink much water, stay healthy, yeah, spirit in learning online. Okay? Okay. Before we end our lesson today, let's say Hamdalah. Okay, student. I think it's enough for today. Thank you for your attention. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.